Welcome to Across the Balkans. I'm Nafisa Latic. Great to have your company. In Serbia, a united opposition is looking to challenge President Aleksandar Vucic's decades-long power this Sunday. Serbians will vote in general election in the wake of heightened tensions with Kosovo and two mass shootings in May, which triggered massive anti-government protests. The opposition claims it stands together under the banner Serbia Against Violence. Vucic has called early elections as he says Serbia is at the turning point and needs to decide what its future will be on several issues. Not many believe he will be challenged on the presidential level, but whether his party is able to maintain power in Belgrade has become one of the main topics of the campaign, as it might signal his popularity declining. Katarina Petrovic reports from Belgrade. In less than 2 years, Serbia will again elect representatives of the National Assembly. These elections take place after 11 years of rule by the Serbian Progressive Party. Amid mounting political pressure from domestic critics and the EU, the conflict in Gaza and the war in Ukraine, and increased tensions in the north of Kosovo, as well as the shooting tragedy that hit Serbia in May. Ovo nisu izbori gde mi odlučujemo kakvu ćemo ekonomsku politiku voditi u budućnosti. Ovo nisu izbori u kojima odlučujemo kolike će biti poreske stope, na koji način ćemo povećati GDP. To nisu izbori tog tipa. Ovi izbori, rekao bih pre svega voljom, željom i strategijom vladajuće stranke, koja je jedna dominantna partija, nema nikakve sumnje, jesu zapravo izbori za i protiv vladajuće stranke. Serbian President Aleksandar Vucic's dissolution of parliament and call for early parliamentary and municipal elections is generally perceived as seeking to buy time to secure his authority while trying to work out how to normalize ties with Kosovo, still seen by Serbia as its southern province. Svakako da je Vučić, kao možda i Srpska napredna stranka generalno, da ima u vidu da bi možda pogoršanje situacije, na primjer na Kosovu, ili veći pritisak, tako kažem, spoljašnji pritisak, da bi mu mogao u kasnijim momentima da ima veći uticaj na njegov gori politički rezultat, te je stoga procenjeno da je ovo možda adekvatan moment da se raspišu izbori. In 2020, Serbia's main opposition parties boycotted the elections and denounced them as neither free nor fair. But Vuk Stanic, who is a member of the ruling Serbian Progressive Party, says Serbia has undergone major changes since the progressives came to power and that the country is much freer. Predsjednik Aleksandar Vučić do sada je pokazao jednu stvar koju njegovi prethodnici nisu uspevali. On je uspeo više puta da održi red. Znači, vi kad krenete Srbijom automobilom da prolazite, vi vidite da se sve promenilo. Vi vidite da se u ovoj državi prvi put od 2000. godine na ovamo ne postoji problem nezaposlenosti. Znači, ranije je postojalo 1 milion ljudi koji su žrtve tranzicije, koji su u privatizovanim preduzećima izbačeni na ulicu, ostali bez posla. The Serbian president and his party continue to face a wave of criticism from the opposition parties as well as the public. Their top grievance? Back-to-back shootings that happened in May, in which 18 people were killed. Half of them were children. Mass protests erupted, with demonstrators accusing the ruling party and the government-friendly media for promoting a culture of violence. The protests that took place from May to November 2023 certainly had an impact on these elections, not only on their timing, but also on the positioning of certain political parties in this election process. Protesti su nastali spontano, tu nema nikakve sumnje. Bilo je u narativima i medijskim jedan neuspešan pokušaj vladajućih struktura da se kaže da su oni instruirani od zapada. Ne, nisu. Nikakve sumnje. I oni jesu nastali, inicijalna kapisla ili trigger okidač, kako se to kaže, jesu bila užasna ubistva koje su se desili pre svega u školi, a onda i u Mladenovcu, ali je zapravo ključni razlog tih nezadovoljstva, tih protesta jedno akumulirano nezadovoljstvo svim ovim aspektima vladavine Srpske napredne stranke. U ovoj državi izgleda sve treba nešto da se desi, pa da mi onda utvrđujemo
ko je kriv, zašto je kriv i da ne donesemo meru koja će to da spreči da se to ponovi, nego nam se opet sve olomi o glavu mnogo jače nego što smo mi to mislili. I to je bio u suštini osnovni okidač da izađemo na proteste. One gets the impression that the voters in Serbia are more influenced by economic issues that affect the quality of their life. But that's not to say that these are independent from what's happening beyond the borders. Ja bih napomenula da 2022. moment rata u Ukrajini svakako jeste imao uticaja i svakako jeste pogodovao nešto boljim rezultatima stranaka koje se nalaze na toj desnoj strani političkog spektra. I ja verujem negdje da će te stranke i u ovom izbornom ciklusu fokusirati se na značaj saradnje sa Rusijom i prosto na tu temu. Također, ove stranke će svakako u fokus svoje kampanje staviti pitanje Kosova, što je sa jedne strane jeste povezano sa nekim spoljnim faktorima, sa druge strane i nije, ali generalno stranke na desnom delu političkog spektra prosto će ovu temu staviti u fokus. The EU's most important and challenging precondition is that Serbia normalizes its relationship with Kosovo. Tensions flared in September following the outbreak of violence in northern Kosovo, leading Serbia to send troops to its border. Takozvanu desnu opoziciju koja insistira na nacionalnim pitanjima, jačanju što bližih odnosa sa Rusijom i po svaku cenu odbranu suvereniteta Srbije nad Kosovom i Metohijom, i građansku opoziciju koja je pro-zapadno orijentisana i koja nacionalno pitanje stavlja u drugi plan, ali je veoma, veoma oštra, naravno, prema pre svega Vučiću, ne tako oštra prema desnoj opoziciji. Elections will be held for the assembly in Belgrade and 64 other municipalities. The outcome may well reflect the current political instability within Serbia and the complexity of the democratization process. But perhaps more importantly, they may affect Serbia's political orientation for a longer time to come.